ஓகே. லாஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் டேட்டா கிளீனிங்கில் பிளாங்க் ஆகிற டேட்டாஸை எப்படி டெலீட் பண்ணுற, இல்லாட்டி அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுற, ஜீரோவால் ஃபில் பண்ணுற, அதை பற்றி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். அதில் வந்து கெகில் பற்றி பார்த்தோம், கொலாப்பை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்தது. இந்த வீடியோவில் வந்து குயிக்க மற்ற டேட்டா கிளீனிங் மெத்தட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? ஓகே. இப்போ என்னன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் வீடியோலேருந்தே பார்த்தோம் ஹேண்ட்லிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். நான் அந்த கெகில்லேருந்து கொலாப் எல்லாத்தையும் வந்து கொலாப் ஃபைல் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்போ தான் குயிக்காக பார்க்கறதுக்காக. இது ஒன்றாவதுள்ள இந்த கோட் பாக்ஸ் வந்து கெகில் உள்ள டேட்டாவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை பற்றி பார்க்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. கீழே உள்ளதான் பார்த்தா டேட்டா கிளீனிங் எப்படின்றத பார்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கும் என்ன பழைய வீடியோவில் மாதிரி கெகில் போய்த்து வியூ இன் கொலாப் கொடுத்தா இந்த கொலாபில் வரும். அப்போ எங்களுக்கு வேறு டிஃப்ரென்ஸாக கோட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்க ஏழும். ஓகே, இப்போ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், in this notebook we are going to looking at how to scale and normalize data and what the difference is between two scaling normalization இடையிலான difference என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். Get our environment set up. The first thing we will need to do is load in the libraries we will be using. எனக்கு தேவையான லைப்ரரிஸை இம்போர்ட் பண்ணுறோம். பெண்டாஸ் எடுக்கிறோம், ஏன்னா CSV ஃபைலில் எல்லாம் இதாக்கிறதுக்கு பெண்டாஸ். அடுத்த நம்பை வந்து ரெண்டம் டேட்டாஸ் செட்ஸ் அப்படி அதுகள் எடுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். தகின ரெண்டம் தான் இது. ஓகே, அதை பார்ப்போம். அடுத்தது பாக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். பாக்ஸ்ன்றது வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் இதில் படிச்சுப்போம். பாக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தேவை நான் காட்ட பார்த்தாலும் இதில் வந்து சும்மா அடித்தாங்க ஒரு மீனுக்கும் இதுக்கும் இடையிலான டிஃபரன்ஸ். இதுதான் பாக்ஸ் ஆகி எக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்றைக்கு பாக்ஸ் ஆகிதாக்குறது தான். அதுதான் இது. அதை பிறகு நாங்கள் இதில் பார்ப்போம். சரியா? அடுத்து இந்த தேவையான லைப்ரரிஸ் மெயின் டேட்டா கிளீனிங் இல்லை ஸ்கேலிங். ஓகே, அதுக்காக பாக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இது எடுத்துகிறோம். ஃபார் மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங்கில் வந்து மிச்சம் ஸ்கேலிங்கில் மின்மேக்ஸ்ட்ரா வந்து மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் வெயிட் ஷோ மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் மிச்சா வரும். இந்தாக்கி இதுதான் மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் ஈக்குவேஷன். ஒரு நாங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் காணுவோம். அதில் வந்து எக்ஸ்ன்ற இதுலேருந்து மின்மே கழிச்சிட்டு மேக்ஸ் மின்னாலே பிரிக்கணும். அந்த டிஃப்ரென்ஸால் பிரித்தா வந்து இதுதான் மின்மேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்து ப்ளாட்டிங் மாடியூல்னா சிபோனும் மெட்ப்ளாட்லிப்பும். சிபோன் எஸ்என்எஸ்னு எஸ்ன்னு வந்தால் வந்து இப்போ சிபோனை வந்து சிபோன்னு டைப் பண்ண தேவை எல்லா இடத்துலையும். அந்த இடத்துல எஸ்என்எஸ்னு டைப் பண்ணினா அதில் இது முடிஞ்சு. அதே மாதிரி தான் எனக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் எஸ்னு வந்து இந்த பெண்டாஸுக்கு பிடின்னு போட்டிடும், பைக்கு என்பின்னு போட்டிடும். ஓகே, scaling versus normalization, what's the difference? One of the reasons that it's easy to get confused between scaling and normalization is because the terms are sometimes used interchangeably and to make it even more confusing. They are very similar in both cases. You are transforming the values and numeric variable so that the transformed data points have specific helpful properties. The difference is that in scaling you are changing the range of your data. ஸ்கேலிங்னா எங்களுக்கு டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்லேயும் இப்போ வச்சுங்களேன் 1 இது 1000 10,000. அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால், நாங்கள் 1க்கும் 10க்கும் இடையில இல்லாட்டி 1க்கும் 100க்கும் இடையில இந்த டேட்டா செட்டை எல்லா வேரியபிள்ஸையும் அப்படி ஆக்குற கன்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் அந்த இதாக மாற்றுற. In normalization you are changing the shape of the distribution of the data. நார்மலைசேஷன் எந்த செய்யணும்னா,
ஷேப்பை மாற்றுவோம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேவ்ஸ் வந்து மூணு மூணு நாளைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேவ்ஸ் காட்டுறேன். Distribution curves in statistics. இது வந்து நார்மலைசேஷன் கேவ். இதை மாதிரி மூணு கேவ் ஸ்கில்லிங்ஸ் அப்படின்னு வண்டிங்க. பெல் கேவ் தான் வந்து நார்மலைசேஷன். இப்படி வரதுதான் இப்படி டேட்டா செட்டை இந்த கேவ் வாரத்துக்கு மாதிரி செய்யறதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நார்மலைசேஷன். இன்னும் மூணுக்குமே இந்த தான் நார்மலைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல். இந்த இப்படி ஒன்று வரும். அதே மாதிரி இது மற்ற பக்கத்துக்கு போகிறதுனால ஏக்கும் அதே மாதிரி ஏக்கும். ஓகே, இப்போதைக்கு நார்மலைசேஷன்னா இப்படி பெல் ஷேப்பில் வரத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை டேட்டா செட்ஸை செய்கிறேன். ஓகேயா, லெட்ஸ் நான் மறைக்கிறேன். நான் என்ன வந்து மற்ற பக்கத்துக்கு ஆக்கும். இங்கால எல்லாமே இங்கால ஓகே, கொஞ்சம் பெருசாக்குவோமே. ஓகே, I think it's fine. Okay, scaling. This means that you are transforming your data so that it fits within a specific scaling like scaling like 0 to 100 or 0 to 100. That 0 to 100 கொடுக்கும், இல்லாட்டி 0 to 100 கொடுக்கும். For example வச்சுங்களேன், ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரில் வந்து 0 to 60 தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் செய்வீங்களே. அப்போ அதை வந்து 0 to 100 ஆக்க தான் எங்களுக்கு அந்த 100 தான் எல்லா பேப்பர்லையும் கொஷனுக்கு ஆன்சர் வைங்களே. ஒரு பேப்பரில் மட்டும் 0 to 60 தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் வைங்களே. அப்போ அதை வந்து அந்த ஸ்கேல் பண்ணி சரியாக நாங்கள் செய்வோம். எந்த செய்வோம் 60ஆல் பிரித்து பிரிப்போம். அதுதான் இங்கே செய்கிறாங்க தான் ஸ்கேலிங். You want to scale data when you are using methods based on the measures of how far apart data points are, like supporting vector machine SVM. அது எனக்கு தெரிய பார்க்கணும். ஓ k nearest neighbor k isn't vector support vector machine okay, அதை இப்போ பார்க்க தேவை. நாங்கள் இதை பார்ப்போமே. With these algorithms, a change of 1 in any numeric feature is given the same importance. For example, you might be looking at the price of some product in the both yen and dollars. $1 is worth about 100 yen. But if you don't scale your prices, methods like SVM or KNN will consider a difference in price of 1 yen as important as difference of $1. This clearly doesn't fit with our intuitions of the world. With currency, you can convert between currencies, but what about if you are looking at something else height and wide? It's not entirely clear how many pounds should equal 1 inch or how many kilograms should equal 1 meter. By scaling your variables, you can help compare different variables on an equal footing. To help solidify what scaling look like, let's look at a made-up example. Don't worry, we will work with real data in the following exercise. Okay, ఎంత செய்யறான்னு சொன்னா ஸ்கேலிங்கை பற்றி ఎంత ஸ்கேலிங்னா பட் இதாக்குற இதில் வந்து ఎంత செய்யறேன்னா 1 yen வந்து $100 $1 வந்து 100 யென்னுக்கு ஈக்குவலாம். அப்போ ஸ்கேல் பண்ணி பார்த்து எங்களுக்கு லேசாக அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துக்கலாம். டாலர்ஸில் பார்த்து அது இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து அது வந்து கரன்சிக்கு லேசாம். இதே வந்து மற்ற வெயிட் அதை பவுனுக்கு மாற்றுறது அதுகள் கொஞ்சம் குழப்பம்ன்றது தான் இங்கே சொல்லிடுறேன். சரி, ஓகே. இதை இந்த ஜெனரேட் 100,000 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் randomly drawn from exponential distribution. ಎಂತನಾ ಇದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಇದಾಕ್ರ ಇದೆಂತಂಚನ NP random exponential size exponential. ஓகே, இதில் இருந்தாக்கி இங்கே நம்ப எதுக்கு தான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டமாக வந்து வெளியூஸ் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு.
1000 values இதால சும்மா இப்போ எங்களுக்கு தெரியான்ட்டு இது லேசாக பார்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த லைன் எனக்கு தெரியானவங்க. ஓகே, எனக்கு இந்த தெரியும். நான் ஈஸியாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஜெமினி பக்கத்திலே எக்ஸ்பிளைன் இப்படித்தான் உடனே படிக்கணும். இல்லாட்டி நாங்களாக தான் படிக்கணும். எல்லாத்தையும் வீடியோஸ் பார்க்கறது கஷ்டம். இப்போ இந்த this line of the code generate 1000 random samples from an exponential distribution and stores them in a variable. இந்த random data exponential data வந்து 1000 exponential data எடுக்கலாம். This is the function from the NumPy library that generates random numbers following an exponential distribution. Exponential distribution அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு இப்படி வர கேவாய்க்கு. ஓகே, அதான் இந்த இப்படி வர கேவ். நாங்கள் அந்த பிவி கிராஃபில் வர அந்த கேவ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் கேவ் வரதுக்கு மாதிரி இதை இதாக்கிடுற. சரியா? ஓகே, இப்போ எங்களுக்கு ஜெமினி தேவையில்லை. ஜெமினியை க்ளோஸ் பண்ண. அதுக்கடுத்து மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் the data between 0 to 1. ஓகே, இங்கே என்ன செய்கிறேன்னா மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் பண்ணுறோம் 0 to 1. இதே 0 to 100க்கு மின்மேக்ஸ் ஸ்கேலிங் பண்ணுவோம். இல்லை, இது ஒரிஜினல் டேட்டா column 0 எப்படி 100க்கு இது வந்து அப்போ டிஃபால்ட்டாகவே 0 to 1 தான் ஸ்கேல் பண்ணுது போல். ஓகே, நாங்கள் பார்ப்போம். இது ஜெமினியில் கொடுத்தாச்சா? ஓகே, ஜெமினி இப்போ தரும் எனத்தை இந்த டேட்டா எனத்தன்றதை பற்றி தரும். It looks like you are trying to use min-max scaling function from extent library to scale your data. இது நாங்கள் இப்படி ஒரு லைப்ரரி பார்த்தோமா மேலே? இந்த MLextend அது இந்த min-max scale வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடும். ஓகே, you are missing a closing parenthesis at the end of your code. ஓகே, நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து the scaling first column of your data which is representing by index 0 to a range between 0 to 1. okay, I need 0 to 100. இப்போ வந்து 0 to 100ல எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறது அது தரம் ஈஸியாக படிச்சுக்கிறேன். It looks like you want to scale your data to range between 0 to 100 instead of 0 to 1. Currently your code is currently code. This scale the data to range between 0 to 1. To scale it to a range between 0 to 100, you can simply multiply the results by 100. Okay, இது வந்து 0 to 1 வரும். அது 100 வரைக்கிட்டா இதுதான் ஈஸியஸ் தானே. வெயிட்டு ஜெமினி சொல்கிறார், ஜெமினி கணேசன். ஓகே, அது இப்போ வந்து அந்த வந்து ஸ்கேல் பண்ணிட்டோம். ஒன்றாவது ஜெனரேட் பண்ணோம், அதை ஸ்கேல் பண்ணோம். அடுத்து வந்து அந்த டேட்டா வந்து ப்ளாட் பண்ண போகிறோம். ஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளாட் சப் ப்ளாட் 1 to ஃபிக்ஸ். இது வந்து சைஸ். ஓகே, இதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஜஸ்ட் காப்பி இன் ஜெமினி செல்லும் figure சரி x plot subplot and the plt like this line of code creates a figure with the two subplots that are arranged horizontally. The fig size argument sets the width of the figure 15 inch and the height into other sorry 15 inch. 1 and 2 minute thing 1 and 2 enable. What's 1 and 2? Enable what's 1 comma 2. We'll see. Okay, SNS is plot original data plot பண்ண போறோம். The 1 and 2 the number of rows and columns of the subplot to create the figure represent the number of rows in the subplot represent the number of columns. Okay, எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் வேணும்ன்றத அதில் போட்டுறோம். அங்கே வந்து ஃபிகர் சைஸ் போடுறோம். அடுத்து ப்ளாட் பண்ணுறது, அடுத்து வந்து இதில் ஒரிஜினல் டேட்டா, அடுத்து ஸ்கேல் டேட்டா, இதில் சொல்கிறேன். இதில் நேம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நேம் ஒய்டு நேம்.
இது மற்ற ஸ்கேல் இது ஓகே அதை ஸ்கேல் பண்ணுறது இது ஓகே ரன் anyway. ஓகே நான் ஒன்றாவது இதை ரன் பண்ணிக்க வேணும் அப்போதான் அது ரன் ஆகும் இல்லாட்டி எரர் காட்டும் ஏன்னா ஒன்றாவது லோட் பண்ணணும் நாங்கள் லைப்ரரிஸை லோட் பண்ணோம்னு சொன்னால் இந்த எரர் காட்டுது 5 மினிட்டுக்கு எரர் காட்டுது ஓகே இது ரன் ஆயிடுச்சு இது ஓகே random exponential ஓகே தானே இதுதான் ஒரிஜினல் டேட்டா 0 to 8 வரை மீதி நான் random டேட்டா எடுத்தோம் தானே அது இதை பாருங்கள் ஸ்கேல் டேட்டா வந்து 0லேருந்து 1 வரையும் தான் ஏகுது அதை பிடிக்குது ஓகே தானே இதுக்கு பேர் தான் ஸ்கேலிங் அடுத்து நார்மலைசேஷன் இப்போ இப்படி கேவை வந்து எந்த செய்யும் இப்படி வந்து பெல் ஷேப்புக்கு ஆக போகிறோம் அதுதான் செய்ய போகிறோம் okay scaling just change the range of your data normalization is more radical transformation the point of the normalization is to change your observation so that they can be described as a normal distribution also known as bell curve this is a special statistic distribution where roughly equal observations fall above and below the mean. The mean and the median are the same. Okay. In the normal distribution at the same mean median mean is an average median the code values. சரியா mean median அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறந்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் okay and there are more observations closer to the mean. The normal distribution is also known as Gaussian distribution. In general, you will normalize your data if you are going to be using machine learning or statistical technique that assume your data is normally distributed. Some examples of these include linear discriminant analysis and Gaussian naive-Bayes. Pro tip: any method with Gaussian in the name probably assume normality. Okay, the method we are using normalize here called box transformation. Let's take a quick peek what normalization data looks like. Okay, normalized data start box original data photo start box start box function photo அது வந்துடும் அடுத்து அதை வந்து மேலுள்ள மாதிரி ப்ளாட் பண்ணுறோம் ஒரிஜினல் டேட்டாவை நார்மலைஸ் டேட்டாவை ரெண்டு இது மாதிரி இது ஒரிஜினல் டேட்டா இது நார்மலைஸ் டேட்டா இதில் வந்து அழகாக பெல் ஷேப்பு வந்திக்குது ஓகே இப்போ இது வந்து இது பார்க்கணுமே ஓகே பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் box transform ఓకే అది థియరీ పార్ట్ చాలా தேவையில்ல ஓகே இதுதான் ஸ்கேலிங் அண்ட் நார்மலைசேஷன் ஸ்கேலிங்னா வந்து ரேஞ்சை மாத்திரம் நார்மலைசேஷன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேவை வந்து பெல் ஷேப்புக்கு மாத்திரம் அதுதான் இது ரெண்டு அடுத்த இந்த நான் டேட்டா கிளீனிங்கில் வந்து ஃபேஸிங்னா என்ன சொன்னால் இப்போ வந்து ஓகே இதை வாசிச்சுட்டே சொல்லணும்னா வந்து இதில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த டேட்டா இதாக்கிறோம் okay get our environment set up the first thing we will need to do is load the libraries and data set we will be using we will be making the data set that contains information on landslide that occur between 2007 2016 in the following sense you will be apply your new skill to data set and worldwide earthquakes ஓகே இதில் வந்து பெண்டாஸ் அப்படின்னு இம்போர்ட் பண்ணுற நம்பை இந்த பெண்டாஸ் வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ் இதாகிறதுக்கு நம்பை வந்து ரெண்டாம் அதுகள் எடுக்கிறதுக்கு சிபோன்எஸ்என்எஸ் அடுத்த டேட் டைம் வந்து டேட் டைம் இது வந்து லோட் பண்ணுறோம் டேட்டா செட்டை இது வந்து என்பி ரெண்டாம் C0 செட் C2 ஷிப் ப்ரொடக்டபிலிட்டி இது வந்து நான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு மறந்துட்டேன்
ஓகே, செய்ய போகிறோம். இப்போ இது தெரியும் எங்கே போகணும்னா ஜெமினி வாங்கட்டேன். ஓகே, ஜெமினி கணேஷர் ஜெமினி கணேசன் வைக்க தருவான். நான் இதை ஒன்றாவது லோட் பண்ணலை டேட்டா செட். இது வந்து கெகுனாலே தந்தியது. அதனால ஈஸி. இல்லாட்டி நாங்கள் எப்போ எல்லாம் கால் பண்ணி நாங்கள் அந்த டேட்டா செட் எடுக்கணும். அது கரைச்ச குடிச்ச அதாலே தந்து நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, திஸ் np random.seed0 அதனால this line of the code sets the random seeds to 0. By setting the seed, you ensure that any subsequent operation that involve randomness will produce the same results every time you run the code. ஓகே, அது வந்து செட் பண்ணால் randomness வந்து எப்பயும் ஒரே இதாக யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து லைப்ரரிஸ் லோட் ஆகிட்டு check the data type of our data column. We begin by taking a look at first 5 row of the data. Landslide வந்து landslines வந்து data name data sets name dot head வந்து first 5 columns வந்து first 5 rows வந்து தெரியும். ஓகே, இந்த rows. We'll be taking the date column from landslide data from. Let's make sure it actually look like contain dates. ஓகே, இப்போ டேட்டா மட்டும் 5 இதை பார்க்கணும்னா டாட் லேண்ட்ஸ்லைட் நடிச்சு இதுக்குள்ளுக்கும் இந்த பாக்ஸ் ஐக்கன்ஸ் தான் வந்துட்டேன். ஓகே, மேலே டேட்டா அடிச்சு பார்க்கணும். இப்போ இது எங்களுக்கு இந்த டேட் வந்து ஒரே ஃபார்மேட்டில் இதுதானே பார்க்குறது. இதை வச்சுங்களேன். இப்போ டேட் டைமை பார்க்கணும்னு சொன்னால் இங்கே வந்து டைம். ஓகே, landslide data set name அடுத்து date time name இன்னொரு டைம் பார்க்கணும் சொன்னால் டைம் நேம். ஓகே, டேட் அண்ட் டைம் நேம் பார்க்கணும்னு சொன்னால் சரி டேட் அண்ட் டைம் வருமே வரலாட்டி What's wrong? Okay, ஒரு ஐடியா பிரிண்ட் பண்ண எல்லாமே இது வேற ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ண எல்லாமே எனக்கு தெரியாது. நோ ஐடியா, வேற ஏதாவது என்ன இது சரியா? அப்போ வந்து எட்டாம் தேதி. Yep, those are dates. But just because a human can tell that these are dates doesn't mean that Python knows that they are dates. Notice that at the bottom of the output of head you can see that it says that the date type of this column is object. Okay, pandas using the object dtype for storing various type of data types, but most often when you see the column in the dtype object it will have strings in it. எந்தண்டா எங்களுக்கு as a human எங்களுக்கு இது வந்து டேட் ஒரு டேட் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். இதே வந்து இப்போ மெஷினுக்கு வந்து இது டேட்டா என்ன டைப் என்ன சாமன்ஸ் டேட்டா இன்டிஜரா ஃப்ளோட்டா என்னத்தை இதில் சொல்ல வரான்றதை பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு தான் நான் என்கோடிங்கை செய்கிறேன். ஓகே, if you check that pandas dtype documentation here, you will notice that there are also specific date time. Date timeல வந்து கணியமான இது வந்து pandas documentation ஆகும். pandas full documentation வாசிச்சு ஒரு வீடியோ போடுவோன்றாக்கி அழிகிறேன். அதை அடுத்து செய்வோம். இன்றைக்கி இது வந்து ஃபுல் டாக்குமெண்டேஷன். இதில் பென்டாஸில் உங்களுக்கு எந்தெந்த செய்யணும் அப்படின்ற ஃபுல் இதே மிக இன்றைக்கி இவ்வளவும் செய்யணும் பென்டாஸில். இதே மாதிரி மற்ற நம்பைக்கு மிக டாக்குமெண்டேஷன் ரீட் பண்ணுறதுல சட்டப்படியாக ஒரு விஷயங்களை படிச்சுக்கணும் அந்த லைப்ரரிஸை பற்றி. அதான் ஒரு பெஸ்ட் வே படிக்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாத்துக்கு கஷ்டமாகிக்கும் பகிட்ட.
Okay, we can tell that Python doesn't know that this column contains dates. We can also look at just the dtype of column without printing the first few rows. Okay, dtype 0. You may have to check NumPy documentation to match the letter code to the dtype of the object. 0 is the code for object, so we can see that these two methods giving the same information. Okay. ನೀನು ಒಂದು ಡೇಟ್ dtype object ನನಗೆ dtype ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಟೆ the documentation ಲಪೈತೆ ಪಾತ ಅದಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂತಂಡ dtype ಅಂತ object ಅನ್ಸಲ್ಟದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಾತೇರೊಮ್ಮೆ iki madittero mettere te dire importante. Okay, you may have okay convert our data columns to date time. Okay, இப்போ ಎಂತ செய்ய போறோம்னா இது வந்து இப்போ என்னத்துல கண மிச்ச ஃபார்மட்ஸ் லீக் ஸ்ட்ரிங் லீக் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா வச்சு இதை பிரிண்ட் பண்ணி நம்பர்ஸை வச்சு பிரிண்ட் பண்ணி இது கணைய மாதிரி இருந்தேன். அப்போ இது வந்து நாங்கள் என்னன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்டான எல்லாத்தையும் வந்து டேட் டைம்ன்ற ஃபார்மேட்டுக்கு ஒரே ஃபார்மேட்டுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றணும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் பேசிங்னு சொல்கிறேன். Now that we know that our date column isn't being recognized as a date, it's time to convert it so that it is recognized as a date. This is calling phasing data because we are taking a string and identifying its component parts. String எடுத்து அதில் இது வந்து டேட் இது மந்த் இது ஏன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் அது சரியாகும். அதை டேட்ன்ற டைப்புக்கு மாற்றிடும். We can determine what the format of our data are with guide called. We can determine what the format of our data are within guide call. The basic idea is that you need to point out which part of that data where and what function is between them. There are lots of possible parts of date, but the most common date, month, year, and the 2-digit year. Okay, date time வந்து எங்களுக்கு எப்படி ஒவ்வொரு மாதம் நான் சில ஆட்கள் வந்து ஒன்றாவது இயர் எழுதிட்டு மந்த் எழுதி டேட் எழுதும். இதே மற்ற பக்கம் மாற்றியும் எழுதிடும். ஒன்றாவது டேட் எழுதிட்டு மந்த் எழுதிட்டு இயர்ஸ் எழுதுவோம் மேலும். அப்போ இது வந்து இந்த தான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ரெண்டு வேறு இதில் எழுதும். Looking back up to the head data column in the and slide date, we can see that its format month, day, 2-digit year. So we can use the same syntax as the first example to phase it data. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தேன் எங்களுக்கு வேணும் சும்மா இந்த இது எப்படி இது ரெண்டாவதுல தான் 2020 07 இது வந்து இயர் ஐக்கியம் அப்படித்தானே சொல்லிக்குது. Okay, 2-digit கடைசியில் உள்ளது இயர் ஐக்கியம் இந்த மந்த் டே ஐக்கியம் இது ஏ டே ஐக்கியம்னா 22 மந்த் வரப்போகல இது இது 0 to 2006 to 2016 டேட்டா சார். அப்போ இது வந்து தான் இயர் ஐக்கான். ஓகே தானே. இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா லேன் ஸ்லைட் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, லேன் ஸ்லைட் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு காலம் உண்டு, நியூ காலம் உண்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம். pd2 data time pd ಅಂತ pendas dot to date time ன்றதுக்கு மாற்ற போகிறோம். லேன் ஸ்லைட் டேட்டா இதை வந்து மாற்ற போகிறோம் எப்படின்னு சொன்னால் டு டேட் டைமுக்கு மாற்ற போகிறோம். ஃபார்மேட் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். நான் இப்போதைக்கு தேதியை படிக்கிறேன். பிறகு ஃபுல் ஒரு டேட்டா செட் ஒன்று எடுத்து க்ளீன் பண்ணுற எப்படி, அதை விஜுவலைஸ் பண்ணுற எப்படி, அதை மாடல் பண்ணுற எப்படின்ற ஃபுல் வீடியோ போடும். இப்போதைக்கு தியரிஸை பார்ப்போம். ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸை நான் செய்யலைன்னு சொன்னால் இதில் உள்ள ப்ராக்டிஸ் இது வந்து சேம் இதிலே உள்ளது தான் அதில் கேட்டிக்குது. ஸோ அது செய்யலைன்னா now when I check the first row of the new column, I can see that the d type is date time 64. ஓகே, இப்போ நாங்கள் இதை பார்த்தா ஹெட்டை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இது வந்து இப்போ சரியாக வந்து 2007 3 2 அழகான டேட் டைம் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருச்சு. Now that our data are phased correctly, we can interact with them is useful way.
Okay, what if I run into an error with multiple data formats? While we are specifying the date format here, sometimes you will run into an error when there are multiple date format in a single column. If that happens, you can have pandas try to infer what the right date format should be. You can do that like so. Lane slide data phase infer data format true. Okay, why don't you always use infer data true? There are two big reasons not to always have pandas guess the time format. The first is pandas don't won't always been able to figure out the correct data format, especially if someone has gotten creative with data entry. The second is isn't much slower than especially the exact format of data. ஓகே இதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஒருத்தர் வந்து இப்போ எங்களுக்கு இது வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒருத்தர் டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணிக்கிறார், இன்னொருத்தர் இந்த ஃபார்மேட்டில் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறான்னு. அப்போ வந்து நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம், இதில் இந்த ஃபார்மேட்டில் என்ட்ரி இதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸிங் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து மற்ற ஃபார்மேட்லேருந்து எரர் வரும். அப்படி வர கட்டத்தில் அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இன்ஃபர் டேட் டைம் ஃபார்மேட் ட்ரூன்னு கொடுத்தா அது வந்து பெண்டாஸ் ஒட்டோவாக தேவையான மாதிரி செய்கின்றதைத்தான் இது சொல்லியிருக்கு. Get the date of the month from the date phase column. Dance line date first dot dt day. இது dt day and ஓகே இது வந்து டேயை மட்டும் எடுத்தீங்க 2/22 ஓகே எஸ் dt டாட் டேண்டா டே மட்டும் வரலாம். dt டாட் மந்த் அடிச்சா மந்த் மட்டும் பாருங்க பார்ப்போம். ட்ரை MONTH month. இப்போ மந்த் மட்டும் வரும். ஓகே தானே, அதே மாதிரி இதில் இந்த வந்து டேட். ஓகே இந்த டேட் டெய்லி நைட்ஸ் நான் தெரியாமல் டைப் பண்ண. ஓகே டே ஓகே தானே. If we tried to get some information from the original data column, we could get an error attributed at can only use .dt accessory with date time like values. This because dt.date doesn't know how to deal with the column with the dtype object. Even though our data frame has date in it, we can have to face them before we can interact with useful way. ஒழுங்கான டேட் டைம் ஃபார்மேட்லேயே இந்த நாங்கள் ஃபேஸிங் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு வந்து dt.day dt.month நினச்சி ஒண்டா பார்த்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இதை எடுக்கணும். Plot the day of the month to check the data phasing. One of the biggest danger in phasing data is mixing up months and days. இப்போ நாங்கள் அப்படி செய்யக்கிட்ட ஒருவேளை பிழையாக இந்த மந்த் அண்ட் டேட்டை மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். ஸோ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா the toDateTime function does have very helpful error message, but it doesn't hurt to double check that the days of the month were extract make sense. ஓகே அது மேக் சென்ஸ்னா இப்போ எங்களை 31 நாள் தான் எங்களோட மந்த்லிக்கு இதே வந்து எஸ் 31 மந்த்லி இல்லை. அப்படி அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ப்ளொட் பண்ணி பார்த்தோம். 31க்கு மேலே போய்த்துனா 12 மாதத்துக்கு மேலே போய்த்துனா அது எரர்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கேன். To do this, let's plot the histogram of the day of the month. We expect it to have values between 0 to 31, and since there is no reason to suppose that landslide are more common on some days of month than others, are relatively even distribution with a dip on 31 because not all months have 31 days. Let's see if there is in case.
ஓகே, இதை இதாக்கினா வழங்க இதாக்கி 0 to 31 வரையும் சரியாயிக்குது. இது இங்கால உள்ளது வந்து லேண்ட்ஸ்லைட் அளவே, அதனால ஓகே இப்போ சரியாக வந்ததுன்னு அர்த்தம். If it looks like we did face our dates correctly, this graph makes sense to me. ஓகே, இப்போ ஃபேஸிங்கிறது வந்து டேட்டா மாற்றுறது. இதே மாதிரி ஃபேஸிங் இன்னும் சில இடத்துல செய்வோம். எத்தனை எங்களை ஒரு இதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கலாம் வந்து எஸ் நோன்னு இதுங்களேன், அது வந்து எஸ் நோன்றது வந்து ஸ்ட்ரிங், அதில் வந்து லெட்டர்ஸ் இது அப்போ வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இது போகும். அப்போ நாங்கள் அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து 0 1 கேளும், அதுக்கு ஃபேஸிங் செய்யலாம். அதுக்கு அது ட்ரூ ஃபால்ஸ் இடத்துல 0 1 கேளும். இதே வந்து அப்படி சில இடத்துல இப்போ செய்யுங்களேன், சின்ன பெரிய ஒரு இதில் வந்து இப்போ 3 கலர் தான் வைக்கிறீங்களே, ஒயிட் ப்ளூ ரெட் நீவீங்களே, அப்போ வந்து எந்த செய்யலைன்னா சாரி அந்த 3 கலர்ஸுக்கும் வந்து ஒயிட்டுக்கு வந்து ஒரு நம்பர், அதுக்கடுத்து ஒயிட்டுக்கு வந்து 1, ரெட்டுக்கு 0, அது மாதிரி ரெட் இன்னொரு ப்ளூன்னு இங்கிலீஷ் மெத்தட் கலருக்கு இன்னொரு கொடுத்து இதாக்கணும். அதுக்கு ஃபேஸிங் தான் சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து தண்டால் கரெக்ட் என்கோடிங். ஓகே, கரெக்ட் என்கோடிங்கை பார்ப்போம். I have no idea what is correct encoding. ஓகே, இதில் ஒன்றா என்ன செஞ்சுறாங்கன்னு சொன்னால் டேட்டா செட்டை கேகல்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இம்போர்ட் பண்ணுவோமே டேட்டா செட்டை. ஓகே, டேட்டா செட் while loading. ஓகே, ஓகே டேட்டா செட் லோட் ஆகிட்டுது. ஓகே, கெட் அவே என்வாயன்மெண்ட் செட்டப். அதே மாதிரி பெண்டாஸை பிடின்னு போடுறோம், நம்பைக்கு என்பின்னு போடுறோம். இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் கரெக்ட் என்கோடிங் மாடியூல். இது வந்து ஒரு லைப்ரரி கரெக்ட் என்கோடிங் பண்ணுறோம். இது ஃபஸ்ட்டுக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டாம வந்து சீட் பண்ணுறோம் 0 கால்வேஸ் இதாக வரத்துக்கு. ஓகே, வாட் ஆர் கரெக்ட் என்கோடிங்ஸ்? எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியாட்டி பார்ப்போம், வாசிப்போம். கரெக்ட் என்கோடிங் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் ரோல்ஸ் ஃபார் மேப்பிங் ஃபார் ரோ பைனரி பைட் strings that look like this to characters that make up human readable like hi. There are many different encoding, and if you try to read in text with different encoding that the one was originally written in, you ended up with scrambled text called mojibake, said like mojibake. மோகிபாக்கே மோஜி இதை வந்து கால் பண்ண மோகிபாக்கேன்னு சொல்லலாம். ஹியர் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோகிபாக்கே. ஓகே, நாங்கள் வந்து தெரியாத ஒரு இதை வந்து இதாக்கினே விட்டு வரைக்கும் சும்மா சும்மா வரும். சில வேளை எங்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஃபொண்ட் இல்லாட்டி நாங்கள் பார்த்தோம், ஃபொண்ட் இல்லாட்டி நான் தமிழ் ஃபோன் போட்டால் விட்டு தான் வரும். இது மாதிரி யூ மைட் ஆல்சோ end up with unknown characters. There are what gets printed when there is no mapping between particular byte and a character in encoding you are using to read your byte string in, and they look like this. Correct encoding mismatch are less common today than they used to be, but it's definitely still a problem. There are lots of different correct encoding, but the main one of you need to know is UFT8. UFT8 is still standard text encoding. All Python code is UFT8, and literally all your data should be as well. It's when things aren't in UFT you can run in trouble. It was pretty hard to deal with encoding in Python 2, but thankfully in Python 3 it's a lot simpler. Kaggle notebooks only use Python 3. There are two main types you will encounter when working with text in Python 3. One is that the string, which what text in by default. Okay, there is a euro symbol. Okay, we'll see in the type string. The other data is bytes. The byte, which is a sequence of integer. You can convert a string into byte by specifying which encoding it's in. After before UFT press.
error replace element. Start with a string, check what data type is. Okay, encode it to different encoding, replacing character that rise errors. இதை வந்து UFT 8க்கு வந்து encode பண்றாங்க, error வந்து replace பண்றாங்க. சரியா? If you look at the bytes object, you will see that it has a B in front of it and then maybe some text after. That's because bytes are printed out as if they were characters encoding in ASCII. ASCII is an older character encoding that doesn't really look for writing any language other than English. Here you can see that our euro symbol has been replaced with some emoji that looks like when it printed as if ASCII string. Okay, இதுக்கு பிறகு இதை print பண்றோம், encode பண்ணதுக்கு பிறகு. ஓகே இது என்கோட் பண்ண வருது, இது வந்து மிஸ் ஆகிற இதுக்கு வந்து யூஎஃப்டியில் என்கோட் பண்ணனா அப்படி வருதுன்னு சொல்கிறான். Okay, when we convert our bytes back to a string with the correct encoding, we can see that our text is all there correctly, which is great. Okay, திரும்ப வந்து இந்த decode பண்ணுறோம், decode பண்ண சரியா வருது. However, when we try to use different encoding map, our different encoding to map our bytes into a string, we get an error. This because the encoding we are trying to use doesn't know what to do when the bytes we are trying to pass it. You need to tell Python the encoding that the byte string is actually supposed to be. You can think of different encoding as different ways of recording music. You can record the same music on a CD, a cassette tape, or 8-track. While the music may sound more or less the same, you need to use the right equipment to play the music from each recording format. The correct decoder is like a castle player. I don't know what is this. Player or CD player. If you try to play as in a CD player, it just don't work. Okay, the scale இதாக்கி பார்த்தோம்னா why man error காட்டுது. We can also run into trouble if we try to use the wrong encoding to map from a string to byte. திரும்ப decode பண்ணிக்கிட்ட wrong method use பண்ணோம்னா error வரும். Like I said earlier, string are UFT 8 by default in Python 3. So if we try to treat them like they were in another encoding, we will create a problem. For example, if we try to convert a string byte in for a ASCII method encode, we can ask for byte to be what type would be if the text was in ASCII. Since our text is in ASCII, through there will be some characters can't handle. We can automatically replace the ASCII characters that ASCII can't handle. If we do that, however, any character not in ASCII will just replace with unknown character. Then when we convert the bytes back to string, the character will replace the unknown character. The dangerous part about this is that there is not a way to tell which character should have been. That means we may have just made our data unstable. Before this is our problem. Before starting with a string, before the string on இப்படி இருக்குது, அதை வந்து SQL வந்து encode into different encoding replace character SQL convert back to SK. We have lost our original underlying bytes string. It's been replaced with the underlying. ஓகே இது SQL இதாக்கிறதால தான் இந்த குழப்பமும் வரும். UFTன்னா சரியாக வரும். அதை பற்றி தான் சொல்ல வரேன். This is a bed
when we want to avoid it's it's far better convert all our code to UFT8 as soon as we can keep it in that encoding. The best time to convert non-UFT input into UFT is when you read in files, which we will talk about next. Okay, reading in files with encoding problems. Most files you have encountered will probably be encoded with UFT8. This is what Python expects by default. So most of the time you won't run into a problem. However, sometimes you will get error like this. An error. Try to read in the file, not in UFT8. Okay. அப்படி டைமுக்கு UFT8க்கு மாற்ற வரும். Okay. Notice that we are not getting some Unicode decode error. Unicode decode error. We got when we tried to decode your bytes. If they were a scheme, this tells us that this file isn't actually UFT8. We don't know what encoding it actually is through. One way to one way to figure it out is to try and test bunch of different character encoding and see if any of them work. A better way through is is to use the chessed normalization model to try to automatically guess what the right encoding is. It's not 100% guaranteed to be right, but it's usually faster than just trying to guess. I'm going to just look at the first 10,000 byte of this file. This is usually enough for good guess about what the encoding is and is much faster than trying to look at the whole file, especially with a large file. This can be very slow. Another reason to just look at the first part of the file is what we can see by looking at the error message that the first problem is 11th character. So we probably only need to look at the first little bit of the file to figure out what's wrong in that. Okay, we'll see with open store data result and 100 read பண்ண சொல்றான் இந்த சொல்லுது. Okay, name is not defined. Yeah, man. Look at the first 1000 byte of the correct encoding. So, said we're confident that the right encoding is window. Let's correct. So the chosen normalization 70% 70 confidence that the right encoding is அதே மாதிரி சொல்லுது இதான் encoding சொல்லிட்டு I have no ideas about. Yep, it's look like a normalization, right? Just the file reads in with a no problem, although we don't get a warning about data types, and when we look at the first few rows it seems to be fine. What if the encoding character normalization guess isn't right, since normalization basically just a fancy guesser? Sometimes it will guess the wrong encoding. One thing you can try is looking at more or less of the file and seeing if you get different results. And okay, saving your file in UFT encoding. Finally, once you have go through all the trouble of getting your file into UFT, you will probably want to keep it that way. The easiest way to do that, they save your data UFT and encoding. The good way is to since the standard encoding in Python, when you save file it will be okay. The kickstar dot csv not defined. இது நான் ரன் பண்ணல. இதான் வந்து main எங்கேயோ பிள்ளையா ஒட்டிக்கிறேன் நான்.
இது சரி. இது வந்து நத்த எரர் வர என்ன இந்த இது அது சரி. அது சரி. ஓகே, இப்படி செய்வோம். ரீரன் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும். ரீஸ்டார்ட் செஷன் ரீரன் ஒன்ஸ் கொடுத்தா அடுத்தது இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் திரும்ப ரீரன் ஆகும். கொஞ்சம் டைம் போகும். வெயிட், லோட் ஆகி எல்லாம் வரணுமே. இதெல்லாம் லோட் ஆக கொஞ்சம் நேரம் போகும். ஓகே, அது வரையும் பார்ப்போம். எந்த செஞ்சிடும் சொன்னால் இதில் இந்த என்கோடிங் வேறு டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கிறத வந்து சரியான இதுக்காக தான் என்கோடிங். ஓகே, இதை நேரம் காட்டுதான். இது வந்து Kickstarter 16 ஓகே, இது இந்த ஐடியான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். எரர் கொஞ்சம் காட்டுது. எந்த எரர் எஸ்கிஎல் எரர் சரி. இதன் தண்டா வேறு என்கோடிங் ஃபார்மேட்ஸ் இரு. பொதுவாக பைத்தனில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு UTF-8 ஃபார்மேட், அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எல்லாமே காணும். அதுக்கு மாதிரி மாத்திரம் தான் என்கோடிங், கரெக்ட் என்கோடிங். அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொன்னால் மிச்சம் இருக்குதோ கொஞ்சம் மிகத்திட்டாங்க போய்க்கலாம். Inconsistent data entry. Okay, get our environment set up. The first thing we will need to do is the libraries load பண்றோம். இந்த pandas இது helpful models இதன் fuzzy இந்த வண்டிக்கு அதை பார்ப்போம். இது character normalization, set formalizer இது வந்து இதுலேயும் பார்ப்போம். இந்த செஞ்சேன். Do some preliminary text pre-processing. Okay, we will begin by taking a quick look at the few rows of the data. Okay, processor and data set link pair processor headings and then நாங்கள் எப்பயும் பார்த்த மாதிரி அந்த 5 rows வந்து தரும். Main why சரி, இதெல்லாம் தேவையில்லை. இதை மட்டும் இல்லை ஒன்றாவது எனக்கு இது ஒன்று. ஓகே, அது மற்ற மிச்சம் கொலாப் எல்லாம் ரன்லி இருக்கிறதுனால கூகுள் கேட்கலாம். நினைக்கிறேன் இது வந்து நார்மல் நேம் கொடுத்து சிம்பிளாக இந்த இது வந்ததுன்னா அப்படின்னு சொன்னால் பீப்புள் லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்காது. சொல்லி அதனால பீப்புள் லிஸ்ட் கொஞ்சம் கொடுத்து என்ட்ரு அமைச்சு சரி இதை வச்சேன்னா இப்போ வந்து சிவியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு அடுத்த செய்யணும். ஓகே, checking fine, do some primary. ஓகே, ஒன்றாவது இந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங்க்கு டேட்டா செட் ஆகும். ஓகே, இதான் டேட்டா செட். இல்லை தெரியுது. அப்துல் பாஷித், வஹீத் நூர் எல்லாம் பாகிஸ்தான் ஆக்கள் மாதிரி இதெல்லாம் முஸ்லீம் பேர் இது. Okay, we will be taking a look at Feroz. Okay, say we are interested in cleaning up the country column to make sure that there is no data entry inconsistent in it. We could go through and check which row by hand, of course, and hand correct inconsistent when we find them. There is more efficient way to do this. ஓகே, எங்களுக்கு பார்த்து மிஸ் ஆகிற டேட்டாஸை போடையிலும் பார்த்தா சொல்லிடுறேன். கண்ட்ரி எல்லாம் தாய்லாந்து, இது பாகிஸ்தான், எல்லாம் தாய்லாந்து நிற்குது. ஓகே, இந்த யூனிக். ஓகே, இதென்தண்டா யூனிக் நினச்சா கண்ட்ரியில் உள்ள என்னத்தனை இவங்களை கண்ட்ரி ஒரு 10 கண்ட்ரி தான் இவங்களே ஒரே கண்ட்ரி திரும்ப வந்தால் தராது. அதுதான் இந்த மெயின் விஷயம். இதில் இந்த இவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த டேட்டா செட்டில் இருக்குது. Just look at this. I can see some problems due to inconsistent Germany. ஓகே, இப்போ அப்படி பார்க்கக்கிட்ட நாங்கள் வந்து பிரச்சனை ஒருத்தர் வந்து ஜெர்மனியை ஒன்றாவது ஜியை வந்து கேபிட்டல் அடிச்சு இன்னொருத்தர் சிம்பிள் அடிச்சு. அப்போ இது வந்து ரெண்டும் வேறையாக தான் பார்க்கும். நியூசிலாண்டை வந்து நியூசிலாண்டு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக வந்துக்கிறீங்களே அது வேறையாக காணும். பாகிஸ்தானில் வேறு பிஏ ஐயை விட்டுட்டு ஒருத்தர் அடிச்சவங்க அது வேறையாக காட்டும். இப்போ இங்கே இப்போ இதுங்களுக்கு பார்க்கேன் ஜெர்மனி நியூசிலாந்து
Okay, Austria and Canada, China, Finland, France, Greece, Hong Kong, Ireland, கிட்ட மாறி மாறி எத்தியான மீதா அப்படின்னு பார்க்குறோம். Okay, the first thing I'm going to do is make everything lowercase. I can change it back at the end if it like, and remove any white space at the beginning and the end of the cells. Inconsistent capitalization and trailing white space are very common in data, and you can fix and good data. Okay, மெயின் திங் என்னன்னா இப்போ கேபிட்டல் சிம்பிள் அதெல்லாம் இருந்தால் குழம்பு அதனால என்ன செய்கிறோம்னா எல்லா கண்ட்ரிஸ் நேமே வந்து ஃபுல்லாக சிம்பிள் ஆகணும். ப்ரொஃபஸர் கண்ட்ரி டேட்டா செட்டில் கண்ட்ரியில் வந்து ப்ரொஃபஸர் கண்ட்ரின்னு லோவர்னா இதை வந்து லோவர் கேஸ் ஆக்குவோம். அடுத்து வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து என்னன்னா ஸ்பேஸ் ஒட்டிடுது டெப் அதெல்லாம் வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ரெப்ன்றதை யூஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ இதை வந்து அந்த டேட்டா செட்டில் இருந்து அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிக்கும். ஓகே, இந்த ஃபுசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது? யூஸ் ஃபுசி மேட்சிங் டு கரெக்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா என்ட்ரி. Although it's take another look at countries column and see if there is any more data cleaning we need to do. ஓகே, இன்னொரு கண்ட்ரிஸை பார்த்து யூனிக்காக பார்க்குறோம். அப்போ வந்து அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி உள்ளது தியானம் வருமானம் வரும். கண்ட்ரிஸ் சோர்ஸ்னு இருந்தால் ஷார்ட் ஆக்கி வரும் ஒரே இதுக்கு. இது வந்து சைனா, ஃப்ரான்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இது. இந்த பாருங்க, சவுத் கொரியாவில் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த சவுத் கொரியா சரியாயிது. ஓகே, இப்போ அடுத்து எடுத்து பார்க்கலாம். It does look like there is another inconsistency. South Korea and South Korea should be the same. We are going to use fuzzy package to help identify which string are closest to each other. This data set is small enough what we could correct errors by hand, but if the approach doesn't scale well, would you want to correct 1,000 errors by hand? What about 10,000? Automating this as early as possible is generally a good idea. Holds its fun. எத்தனை இது இப்போ எங்களுக்கு இது கொஞ்சம் டேட்டானால லேசாக பார்த்துக்காம இதே வந்து ஒரு 1 மில்லியன் டேட்டா எங்களுக்கு சொன்னேன். அப்போ வந்து இதை பார்த்துக்கிறா. அப்போ அதை வந்து இது லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த டேட்டாவில் வேல்யூ வைக்கும். இல்லாட்டி சவுத் கொரியா இது ஒரு சவுத் கொரியா இன்னொரு சவுத் கொரியாலே பிள்ளையா ஸ்பெல்லிங் விட்டு எழுதினவன் எல்லாமே பார்த்தா ஒரு தொகை பிள்ளையான சவுத் கொரியாவான மாதிரி. Fuzzy matching. The process of automatically finding next string that are very similar to the target string. In general, a string is considered close to another one. Fewer character you need to change if you were transforming one string to another. So Apple and Snapple are to change anyway. They are each other at S and N, while in on one change away replace. You don't always be able to rely on fuzzy matching 100%, but it will usually end up saving. ஓகே, சின்ன பேட்சிங் சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இப்போ இன்னும் ஒன்லேயும் ஒரு லெட்டர் தான் ஃபுசி மேட்சிங்கில் இருக்குன்னா அது கிளி ஆகிடும். அப்போ இது வந்து கிட்டத்தட்ட சவுத் கொரியான்றதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இதாக்கே. Fuzzy returns a ratio given to string. The closer the ratio is 100, the smaller the distance between the two strings we have doing to get 10 strings from our list of cities. Then cities that have the closest distance to South Korea. ஓகே, பார்ப்போம் சவுத் கொரியான்றது மாதிரி கிட்டத்தட்ட உள்ளதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த சவுத் கொரியான்றது மாதிரி இதில் வித்தியாசம் 100 வருது. ஓகே, சரியா மெச் ஆகிறதுக்கு 100 வரும். ஓகே, சவுத் கொரியான்ட்டு இந்த சவுத் கொரியா 48, சவுதி அரேபியா 43%, நோர்வே 35. இதெல்லாம் அதுக்கு மெச் ஆகிறது. லெட்டர்ஸை வச்சு மிஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். இந்த லெட்டர்ஸ் வந்தால் இது we can see that two of the items in the countries are very closest to South Korea. Let's replace all rows in our country column that have ratio above 47 with South Korea. இந்த ரேஷியோ வந்து 47க்கு மேலே உள்ளதான் இந்த ரெண்டும்.
அப்போ இது ரெண்டையும் வந்து அதாவது சவுத் கொரியா நோக்கியான சவுத் கொரியா வைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி ஆகிடும். To do this, I'm going to write a function. It's a good idea to write a general purpose function. You can reuse it if you think you might have to do a specific task more than once or twice. This keep you from having copy and paste code too often, which save time and help prevent mistakes. அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் ஒன்றா வீடியோவில் படித்தேன். ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு 10-15 நாடு இருந்தால் அதை ஒன்றா போட்டு பாட்டு பார்க்கறதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தால் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரே கூட திரும்ப திரும்ப அமைகிறதுக்கு இது எந்த செய்கிறோம் ஒன்றாது replace the matching in column or function இல்லை டேட்டா ஒன்றா டேட்டா ஃப்ரேம் எந்த டேட்டான்றது அடுத்த column அது அது string matching string ratio எந்த ஈக்குவல்னா இல்லை ratio min ratio 47 லோட்டா வாய்ப்பு get a list of unique string ஒன்றாவது யூனிக் எடுக்கிறது string get the top 10 closest match ஓகே அதை ஃபுஸியை வச்சு இதாக்குறது க்ளோஸ் மேட்ச் அது மேட்ச் 0 for match தந்திர ரேஷியோக்கு மேல் உள்ளது. Pro get the row of all close match in our data frame. Rows with match. Get the rows of all the closest match in the closest match குள்ள இதெல்லாம் எடுக்கிற replace all with the match with the input match. ஓகே இங்கே ஒன்றாவது இன்புட் கொடுத்தோம்னு சொல்ல இந்த string to match அதையாலே எல்லாத்தையும் ரிப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓல்டன்னு வரும். இப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே கால் பண்ணோம்னா தேவையானதை வச்சு இந்த ரிப்ளேஸ் இந்த டிஎஃப் ப்ராசஸர் டேட்டா ஃப்ரேம் பேர் வந்து ப்ராசஸர் காலம் வந்து கண்ட்ரி ஸ்ட்ரிங் மேட்சிங் சவுத் கொரியா நேரத்தெல்லாம் மெஷ் பண்ணி அப்படி தாங்கணும். And now let's check the unique value in the country column again and make sure that we have tried South Korea correctly. இப்போ வந்து சரியான்ட்டு பார்க்குறோம் நாங்கள் மேலே செஞ்சாலும் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்ன சவுத் கொரியான்னு மட்டும் தான் யூனிக் வேல்யூ வச்சுருக்கேன். டேட்டா செட் மாறிடுச்சு. இந்த பிள்ளையா சவுத் கொரியான்னு இதெல்லாம் சவுத் கொரியாவுக்கு நாங்கள் சரியான சவுத் கொரியாவுக்கு வச்சுட்டோம். இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இதோட ப்ளொட் பண்ணணும் எங்களை சவுத் கொரியாவில் இப்போ நாங்கள் பிள்ளையா வச்சு சவுத் கொரியான்னு நாங்கள் ஒரு லெட்டர்ஸில் கொடுப்போம். 1000 பேர் இருந்தாங்க சவுத் கொரியாவில் என்னோட டீச்சர்ஸ் மாதிரி 1000 வரும். இன்னொரு சவுத் கொரியா வைக்கும் அதில் ஒரு 200 டிக்கும் இப்படி பிள்ளையானது எல்லாமே எங்களுக்கு பிள்ளையான டேட்டா ஒரு ஐடியா தான் வரும். இப்போ எங்களுக்கு சரியான டேட்டா வரதுக்கு சரியாக ஒரு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே நேம் இருக்கணும் ஒரே மாதிரி டைப் பண்ணிக்கணும். அப்போ தானே மெஷினுக்கு தெரியும் அது சரியான இதுன்ட்டு. ஆஸ் அ ஹியூமன் எங்களுக்கு பார்த்தா சவுத் கொரியா எனக்கு ஒரு பிரியாணி சரியில்லை. அப்போ இதே ஒரு மில்லியன் டேட்டாவில் வந்து அதை பார்க்க கஷ்டம். அதுக்கு தான் சவுத் கொரியான்ற இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஆக்குறோம். ஓகே இதான் வந்து டேட்டா கிளீனிங். ஒன்றாவது பார்த்தோம் சொன்னால் டேட்டா கிளீனிங்கில் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸாக பார்த்தோம். மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் எந்த செஞ்சோம் ஒன்று வந்து ட்ராப் நாவை யூஸ் பண்ணி ட்ராப் பண்ணோம், இல்லாட்டி ஃபில் நாவை யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணோம், ஜீரோவால் ஃபில் பண்ணோம். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்கேலிங் அண்ட் நார்மலைசேஷன் பார்த்தோம். ஸ்கேலிங் வந்து எந்த ஒரு 0க்கும் 100க்கும் இடையில இல்லாட்டி 0க்கும் 1க்கும் இடையில அது ஒரு இதுக்கு இடையில எங்கள் டேட்டா செட்டை கொண்டு வரது தான் ஸ்கேலிங். நார்மலைசேஷன் எத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து பெல் ஷேப்பில் கொண்டு வர்றது தான் நார்மலைசேஷன். அடுத்தது வந்து ஃபேஸிங் டேட்டா ஃபேஸ் பண்ணுற எந்த செஞ்சோம் அது ஒரு கரெக்ட் ஒரு சரியான ஃபார்மேட்டே கொண்டு வந்தோம். இப்போ டேட்டெல்லாம் வந்து வேறு ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு அது குழப்பமாகும். அதனால சரியான இடத்துக்கு டேட் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்தாலும் குழப்பமாகும். அப்போ எங்களுக்கு ஒழுங்கான ஐடியா வந்து எடுக்கலாம். அப்போ வந்து டேட்டா வந்து சரியான டேட்ன்ற ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்தோம். அதுக்கு வந்து எந்த சொல்கிறேன் ஃபேஸிங் டேட்ஸ். அதுக்கு அடுத்து எந்த சொன்னால் கரெக்ட் என்கோடிங்ஸ் UTF-8ன்ற ஃபார்மேட்டில் தான் பைத்தன் 3 எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்தது தான் கரெக்ட் என்கோடிங். அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக எந்த பார்த்தோம்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய அடுத்து சில கண்ட்ரிஸ்ட நேம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட பிள்ளை அடிச்சு இப்போ ஸ்ரீலங்கான்னு ஸ்பேஸ் விட்டு அடிக்க மேலே சேர்த்து மடிக்காமல் இப்போ அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் சரியாகிறதுக்கு கடைசிக்கு இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா என்ட்ரியை பார்த்தோம். இது தாண்டி இன்னும் கிளீனிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை வந்து நாங்கள் வந்து வேறு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி செய்வோம் தானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே பார்ப்போம். இது வந்து தியரி பார்ட் தான் இதெல்லாம். ஓகே ஐ திங்க் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.